国际新闻来关心美国和洛西埃领导人通电话了后，美国总统川普伫拄则嘛有和乌克兰的总统泽伦斯基通电话。乌克兰这边是同意讲针对能源设施来停火，因那美国和乌克兰团队所落来会伫沙特阿拉伯讨论部分停火的技术性问题。川普伫电话当中嘛有讲到，美国想要爱乌克兰的核电厂，也毋过乌克兰即马是表示讲，目前核电厂伫洛西埃手头。美国领导人同意5号针对能源设施有限停火。美国总统川普、乌克兰总统泽伦斯基通话了后，各自伫社群媒体答文。川普伫正式社群表示，大部分讨论内容拢是伫增加普丁总统的通话基础之下，和两边的要求甲需求共款。乌克兰总统泽伦斯基伫 X 答文指示团队解决甲实施、甲扩大部分停火相关的技术问题。乌克兰甲美国已经准备好伫3日起几日伫沙特阿拉伯会面。继续走向协调和平的阶段。We have never been closer to peace than we are today. President Trump also discussed Ukraine's electrical supply and nuclear power plants. He said that the United States could be very helpful in running those plants with its electricity and utility expertise. President Zelensky asked for additional air defense systems to protect his civilians, particularly Patriot missile systems, and President Trump agreed to work with him to find what was available, particularly in Europe. Президент запитав, а якщо буде розуміння, що Америка може це відновити. Я йому сказав так, якщо можна модернізувати, знаходиться під тимчасовою окупацією Росії. 这摆通话被认为是2礼拜进前第一白宫讲甲无欢喜了后第一摆通话，迄时阵佮互美国短暂停止对乌克兰的军事援助甲情报分享。根据乌克兰一个知情官员私下透露，川普甲泽伦斯基这摆是有非常好的对话，过程中因也佫会讲生笑。公视新闻恩文玲朋友。